It's weekend, guys, and today we are going to prepare oha soup. Oha soup is one of the best soup that the Igbo people or Igbo tribe have. Here I'm using stockfish, my beef, my okay. Here I've not added the fish. Okay, so I add the fish later, but I used to put every other thing at the same time while cooking. I've added my bouillon cube, pepper, salt, then I proceed to add water to the level I want. Thereafter, I put it to a boil. When it boils to this extent, you add your palm oil. So allow the palm oil to get done. When it has reached to the specified time you want it, you proceed to use your cocoyam. I'm using cocoyam because that's what will bring the taste very well. Some people use achi or another thickener, but this cocoyam will give you the vibe, the oha vibe. Do you understand? So you allow it to boil. After adding the cocoyam, you allow it to boil for some time. Then you put your crayfish. Give it time. Cooking has to do with patience. Give it time. So at this point, it's already done. I have to proceed to put my oha leaf, which is the hero ingredients, with uziza. Okay, they are both there. So after adding it, I'm done. You don't need to allow it to boil and no, you have to put out the fire and bring it out. If you want your soup to look like this, you must make sure you get a good palm oil and a good palm oil with a good taste. Not all this bad palm oil that some of the sellers sell in the market. Make sure you have a trusted vendor that will be giving you a good palm oil. But if you're so unsure of the oil or whoever that is selling it, you can equally use palm fruit and squeeze the oil and get your desired banga, like a desired oha banga soup. Do you understand? So when next year, are you going to make this soup this weekend? Try this, okay? And hey, beautiful people. We are making banga soup today, and this is the first time I'm cooking banga soup, and it came out so lovely and nice. Like the taste is superb. First of all, I washed my palm kernel. I squeeze. Now here I'm squeezing it. I'm trying to get the juice out from the palm fruit. Okay, so I do not leave any stone unturned here. I even have to rinse the fruit, the palm fruit, so that no oil is still remaining in the seed. So after getting my juice, this is the process you have to use. I pounded it and I squeeze, I sieve. Okay, here is the juice I got. So I have to put it in this bowl so I'll be able to transfer into the main pot I want to cook. At this point, you find out that I did not use pressure. Like I have to leave the last part because of the sand, those blah sand inside. That's the reason why I did not directly put the palm fruit, the palm oil or the palm juice into the pot directly. I have to put it in a separate bowl before I put it inside this pot. Okay, this is a very very personal hygiene. I'm cooking it with stockfish, dry fish, and meat. Okay, beef. When it has boiled to this point, okay, you have to put the other necessary things like the salt, your bouillon cube, that other one, the last one I put was my banga sauce. Okay, that brown thing is banga sauce. After it has boiled for some time, you now put your crayfish. You allow it to boil. At this point, I have to put my leaf, which is atama leaf. Okay, it came out so tasty and nice. The whole
kitchen, everywhere is smelling so nice. The aroma is so good. Okay, will you be trying this banga soup? Do well to try. Subscribe to my channel and follow my method. You will not regret it. Okay, bye. Follow for more. Welcome again to my cooking series. Today we are making egusi soup. I know probably you might know how to make egusi soup, but this one that I'm about to teach you is one out in a million. Okay, the egusi is something you cook, eat, and you enjoy it forever. Here I'm putting the main ingredients: the okporoko meat and the fish. The unique thing about this egusi is that I pounded it with onions and crayfish. If you try this method, you never go back the regular way. Okay, try and pound your egusi with onions and crayfish. It will give you this unique taste, different from that you have been eating before. Okay, when the soup has boiled to some extent, you now put your egusi. Then again, I'm boiling my olive because I'm using olive oil leaf to cook it. That is bitter leaf. I'm already boiling it. If there's any bitterness in it, it will go out. I put the crayfish, to add more taste already. Thereafter, when it has boiled and everything has thickened, that is the time you're going to put your nibo. Egusi is the easiest and the simplest soup you can ever cook. But to get a different taste, you must follow this method, okay? Thank you for watching my cooking series. I'm glad you are enjoying it already. If you are new here, please subscribe to my channel, and thank you and follow for more. What are you going to pair with this egusi soup? Gary, apple, or any other thing? Bye. Igbo ekenekwa m unu. Tata ana m esi nri ndị Igbo ji eme ọnụ, ya bụ ụkwa. Ụkwa bụ ọmarịcha nri nke na-enye ha na-akpọ protein, nke karịsịsịrị ọfụma n'ime ahụ anyị. Nri ya bụ nri iricha ya ahụ edo gị. Esinyego m ya, asachara m ya mmiri ọfụma wee sinye. Ihe a na-eji ojii na-afụ kịta bụ ntụ a ji esi ụkwa. Isie ya o wee dị soft, wee yie ọsịsọ. Mfego mgbe ahụ ifuru m na-eme ya ahụ, ihe m na-eme bụ gịnị, na m na-aza ya aza ka aja ntụ ahụ ghara ịbanye n'ime ụkwa m na-esi. So tupu gị tinye ya, ị ga-ahapụ ụkwa gị wee sụọ ọfụma, wee sụpụta ọfụma, i wee tinyezie ya. Itinye ya o wee ike sụkwuo ma yie ọfụma. Mgbe m tinyechara wee tinye ya, nnu na-enyekwa aka wee fụ na o yoro ọsịsọ, ma ya na onions itinyekwa ihe ndị ọ na-enye ya hepụkwa ka o yie ọsịsọ. Dịka ọ na-agbọ, mgbe na-asa azụ, achọrọ m itinye azụ. Ụfọdụ na-etinye anụ, ụfọdụ na-esikwa ya ụtọ ahụ, but achọrọ m itinye ihe ọya awụ m na-eri na-atagharịtụta ọnụ. Akwa ịma so mgbe na-asachasị azụ a na-akpọ ya arịrịa, mgbe na-asa ya uti mmiri ọkụ, nsachara ya ugboro abụọ, sapụ ya ọfụma maka ụmụ aja ma ihe nyamanyama dị iche iche. Wee sachaa ya wee gaa tinye ya n'ime nri ụkwa m, wee rapụ ya. Ị na-esi ụkwa, ị ga-enwe ogologo ndidi, ị ga-enwe ndidi ọfụma wee na-esi ya. So before m etinye, m bịara pịtụ ụkwa m aka wee fụ na ọ na ha eyetụnwu obere, wee tinye azụ a n'ime ya. Tinyecha azụ a wee rapụ ya, o wee sụwa ọsụmie aka. Mgbe bịazie bịa tinye ya ihe ndị m ji esi ụkwa. Nidiro gịnwe na-ewere ihe dị iche iche wee kwajuo ya, nke n'ihi na ọ bụ nri tọrọ onwe ya n'ụtọ. Itinyecha ya nnu, tinye ya ose, tinyecha ya ndị niile iji esi ya. I nwere ike wee kuru ya ụtọ ọ dị, wee na-aṅụ mmiri ya, wee na-atakwa ụkwa na ọnụ ụkwa ya yie. Ụfọdụ na-etinye mmanụ wee sie ya dịka nga a na-esi beans, ya bụ agwa. But maka na vida m etinye ya mmanụ wee sie ya ụtọ ahụ, because all the things you like ya ị na-eri ya.
Okay, wee na-esi ya wee nyecha ya enwe ndidi na ọfụma wee na-esi o wee na-asụ mbịazie tinye ya mmanụ ọ ga-egbu gị iche isi ya o need much step by step, just the normal way eji esi beans ka ị esi wee sie ya o wee tọọra gị ụtọ. Ụkwa bụ nri na-atọ ụtọ, ọ na-edo arụ, ya mere m ji wee na-ana ka ị na-esi ya oge niile. Ile anya kịta efu na o dee n'ọfụma, ozugbo o denechara wee werezie mmanụ wee tinye ya, obere mmanụ ị etinye ya wee chapụtara gị ọfụma. Ya ahụ ka anyị mere ebe a. Gbalenu ụkwa ahụ adịgo mma, ihe ta obere ndidi ka mmanụ a wee gazuo n'ahụ ya ọfụma ọfụma, ọ gazuo n'ahụ ya wee fọtuo ya. Nke a bụ nri m riri n'ụbọchị tata. Ọ tọrọ m ezigbo ụtọ, ya mere m ji were Igbo wee na-ekwu ihe a n'ihi na ndị ga-aghọta ya bụ ndị na-asụ Igbo. Ndị na-anụ Igbo, biko na-ewekwala m iwe. Unu gụọ translator m na-ewepụta na ihe ọya ka m ga-eji wee ghọta ihe m na-ekwu. Okay, unu ga-atara ya ụkwa ụbọchị taa. Nri a adịghịkwa ọnụ kịta, ofu kọpụ ị ga-amata ya close to 1000 naira. Ọkwa nri obere mmadụ, ọkwa nri ndị ọgaranya. Ịchọọ isi ya isie ya dịka onye si wee sie ya, ma subscribe ọra m na this way. Finally, I'm making abacha. Abacha is a good substitute for food. At this point, I was heavily hungry and I want to make a quick meal that could hold me. So I have to soak it in a hot water to make it soften because it's hard already. Then again, I proceed to soak this what's it called again? We used to call it in Igbo language ntu, ash, okay, ashes. I have to soak it, then I drain it into this pot. This is what that will thicken. This is what that will make up the sauce for the abacha I'm trying to prepare. So afterward, you pour oil and keep on stirring it until it thickens. Okay, when you put the oil together with the ash, it will thicken. Like it, as I'm turning it, it has not thickened, so I have to pour more oil to make it thick. So when it has thickened, you can proceed to put the ingredients you're using. First of all, I put onions. Then I put other things that follows, like the pepper, salt. Then again, there is this ehuru. You used to call it ehuru. It's a spice with
I don't know the English name. I just know the local names. Okay, we call it ehuru. What again? Is it nutmeg or what? I don't know. I put meat. But just watch the video. Follow the process. This is the process you do abacha. If there's anything you get confused about, you let me know. I will help you out calling the names, okay? At this moment, I'm trying to put other things together to make the abacha tasty and then delicious. I love abacha so much since I learned how to make it. It's one of my easy goal when I want to feed my stomach. But this is what I was trying to lay in down. It's like a nutmeg seed and one other ingredient. I have to roast it in the fire first of all before I proceed to pound it. After pounding, that's when it now turns to this powder form. It's a local spice. When you use it in making the abacha, it gets so tasty even when you do not even put any bouillon cube. As you can see, I just use just one because I'm using it just to elevate the taste. Without that, this local spice will give you the right taste you need. I add my crayfish, then stir to combine. At this point, I have put my ogba to spice it up a bit. I bought this ogba 200 naira in the market. So after putting it, then the last thing that will enter into this pot is the main hero ingredient, which is the abacha. It's not looking delicious already.